Okey. Soalan hari ini kita akan buat satu soalan sahaja. Soalan yang ni sahaja kita akan buat sebab 1 jam sahaja. Okey. Fikri Zikri Design Manufacturing Sinar Berhad is a furniture manufacturing company located at Pekan Pahang. Fizi was established in 2000 and has its own factory that they bought in 2014 for RM4 million. Fizi recognized the factory in their balance sheet as non-current asset. They supply their furniture for almost 20 years to various suppliers, vendors and direct customers. For the financial year ended 31st December 2018, Fizi had incurred higher costs due to high demand for their new trending sofa design called Fizi di Sofa. Okay. Fikri Zikri. Okay, dia buat manufacturing, furniture manufacturing. So nama short form dia Fizi. Okay, furniture manufacturing company. So ingat, dia buat furniture, remember, and then they have one factory that they bought in 2014 for 4 million. Okay, dekat situ nanti dia akan trigger depreciation cost because they have a factory. First, okay, this one question dia ialah on the financial year ended 31st December 2018. Okay, let's go to dia punya detail untuk kita check dia punya expenses. Okay, below are all costs that Fizi incurred in year 2018. First is lumber, woods and pulp of 600,000 ringgit are used in the production in which volume is depending on the order quantity by the client. Dekat sini ada satu cost which is 60,000. One cost for lumber, woods and pulps untuk buat furniture. So nanti lepas tu dia cakap dia punya production ni depending on the order quantity. So you kena trigger dekat situ yang lumber, wood and pulp ni adakah dia direct material ataupun indirect material. Adakah dia fixed cost ataupun dia adalah variable cost ataupun dia mixed cost. Okay, sambung lagi. Fizi also purchase high quality of fabric as their main material for the product. Main material. Okay, so sekarang ni dia nak cuba sampaikan dalam soalan ni ada berapa main material dia, ada berapa dia punya direct material dia. Okay, first dia kata lumber, woods and pulp 600,000 and then dia kata juga Fizi also purchase high quality of fabric as their main material for the product. So dia nak cakap bahawa kat sini dia ada dua direct material dia. First is lumber, woods and pulp and the second one is fabric. Total cost for this total cost of the fabric is RM400,000. So direct material kat sini ada dua. So dia cakap dalam soalan, Fizi also purchase high quality of fabric as their main material for the product. Then the suppliers include transportation cost or carriage inward cost amounting to RM100,000 in the invoice. In all the invoices, and suppliers combine the cost with the material cost. Dia nak cakap kat sini, supplier ni dah include transportation cost ni dalam invoice sekali dengan material cost. Dia nak suruh you check sama ada yang this one you alert tak yang ni kena asingkan ke ataupun kena combine sekali. This cost had not been recorded in any book yet. Dia cakap. And then soalan lagi, next, varnish and rubber cost for the whole year are RM50,000. Dia cakap lagi ada lagi material yang diguna which is on varnish and rubber cost. Dekat sini dia nak cerita pertama yang this one. Okay, yang pertama dia cakap lumber, wood and pulp of 0.6 million are used in the production in which volume is depending on the order quantity by the client.
Fizi also purchased high quality of fabric as their main materials for the product. The total cost of the fabric is around 400,000. The suppliers include transportation costs and carriage inward cost amounting around 100,000 in the invoices, and suppliers combine the cost with the material cost. This cost has not recorded in any book yet. Varnish and a rubber cost for the whole year are RM 50,000. So nanti semua cost ni you kena masuk dalam pengiraan nanti. Okay. Yang pertama ni dia nak cerita pasal material. Yang kedua pula, Fizi paid their carpenter and designer of RM 20,000 per month, excluded EPF, SOXO and overtime. Dia tak termasuk EPF, SOXO dan overtime. Dia bayar dia punya carpenter and designer. Dia nak suruh you try to think whether carpenter and designer tu adalah direct labor ataupun indirect labor. EPF and SOXO paid by the company are at 12% and 1% respectively. Due to high demand, all workers are compulsory to work extra hours and overtime cost is RM 100,000. Due to high demand, dia cakap. So all workers are compulsory, diwajibkan, dia mesti. Okay, company dah wajibkan. So staff tak boleh nak kata tak nak do extra work ataupun tidak. They have to follow, and this one is the cost for the company. Lagi sambung, production manager salary is 50,000 per annum. Supervisor salary stood at 24,000 annually, and human capital and finance personnel cost is at 24,000. So kat sini dia nak suruh you asingkan between direct labor and indirect labor. Okay, paragraph number 3. There are costs that company needs to pay includes monthly maintenance costs, depreciation of factory, 10% daripada factory cost yang kat atas ni 4 million. And insurance of factory of RM 50,000. In addition, utility costs for the whole year is 100,000, consists of telephone, internet, water, electricity with the ratio of 80%, 20% between factory and administration. So nanti bila dia cakap ratio ni, you kena divide between factory and administration according to the ratio given. This one dia nak cakap bahawasanya dia ada other cost juga. Number 4, in order to increase the sales and marketing department increase their marketing and promotion by open booth at the house design fair with the cost of RM 20,000. This one marketing and promotional item. In addition, the company also promote their product at the social media with the cost of around 100,000 ringgit. This one sales and marketing. Number 5, the goods which are ready to be sold will be insured. Goods ni ready to be sold, okay, incurred by SMD with the cost of around 40,000. Once customers confirm their order, then the SMD will send the product to the customer, and transportation cost incurred in 2018 is 50,000. The cost is absorbed by the company. Company yang tanggung cost lah. So the company tak charge dekat client. So this one is a part of transportation cost, and then dia cakap under SMD, Sales and Marketing Department. So dia akan ada cost ni akan masuk dalam Sales and Marketing Department. Number 6, to avoid from any imitation from competitors, the company patent their design with the cost of around 100,000 ringgit. If someone use their patent, they have the right to sue them back. Okay, ini soalan dia. Required to compute all the cost below. Okay, dia nak suruh you kira direct material cost dia berapa, indirect material cost berapa, direct labor berapa, indirect labor berapa,
direct expenses, indirect expenses. So all together you akan dapat product cost. Okay. And then bila you dah kira kat atas tu, you akan dapat prime cost. Next, dia tanya lagi manufacturing overhead berapa, administration cost berapa, selling and marketing cost berapa, and then you will get period cost. Prime cost tambah period cost, you will get total production cost. And then addition, dia cakap, so you kira conversion cost, fixed cost, variable cost, mixed cost, controllable cost, uncontrollable cost. Ini soalan yang paling susah. Ini adalah format soalan yang paling susah yang saya ada lah. Dan saya akan cuba bagi you format macam ni juga untuk you punya assignment. Okay. Okay, ni soalan dia. Jom kita cuba untuk sekejap ya. Okay. Untuk dia punya soalan. Okay. Kat sini sekarang ini kita dah ada jawapan. So saya nak terangkan kenapa kita letak kat sini. Because after this saya akan bagi you soalan assignment untuk you buat dan juga you submit. Okay. Okay, first soalan dia ialah you all boleh based on soalan sebab saya akan cerita pasal jawapan sahaja ya. Okay, first tu dia kata lumber, woods and pulp of RM600,000 are used in the production in which volume is depending on the order quantity by the client. So lumber, wood and pulp ni kita letak dekat direct material. Reason sebab dia adalah material yang sangat penting untuk kita buat furniture. Lumber, woods and pulp. So dia akan fall under direct material. So kalau nak you pilih sama ada direct material or indirect material, you have to choose direct material. Okay. Kat sini adakah dia fixed cost, variable cost ataupun semi fixed ataupun mixed cost. So kita letak under variable cost sebab dia cakap kat situ are used in the production in which volume is depending on the order quantity by the client. Volume is depending on the order quantity by the client. So dia variable cost lah. So dia boleh dikontrol ataupun tidak? Yes, dia boleh dikontrol. Dengan cara, okay, kita jangan membazirkan material yang kita ada, guna sepenuhnya. Second, fabric. Fabric ni sini dia cakap juga, Fizi also purchase high quality of fabric as their main material for the product. Total cost of the fabric is RM400,000. So dia cakap itu fabric pun sebagai salah satu main material yang dibuat, yang digunakan untuk menghasilkan furniture. So benda yang sama, variable cost dan juga controllable cost. Then dia cakap, dia sini juga, the supplies include transportation cost or carriage inward cost amounting RM100,000 in the invoices, and suppliers combine the cost with the material cost. Okay, supplier ni dia combine ya transportation cost ni dengan material cost sekali. Tapi dalam invoice tu dia asingkan. Okay, bila dia cakap combine, okay, bila dia cakap combine the cost dengan material cost, maksudnya supplier tu disekalikan. Bila dia sekalikan, bermaksud kita kena letak transportation cost ni dalam material. Sebab supplier dia sekalikan. Mungkin dia package ke, you ambil dia punya fabric, dia bagi free transportation. Tetapi dia ada mention transportation tu dalam invoice untuk inform bahawasanya transportation dia tak akan asingkan, dia combine sekali dengan material dia. And then dia cakap this cost has not recorded in any book yet. Maksudnya dia belum record lagi.
So kita recordkan dia. So transportation ni pun sama juga, kita record sebab dia ada cakap, dia ada mention dalam soalan. Dia adalah combine dengan material. So all together untuk material cost ni ialah 1.1 million. Okay, kalau transportation cost tu dia tak cakap, dia bagi general sahaja, you kena asingkan. Sekarang ni dia cakap, dalam soalan tu you kena follow soalan. Okay, next. Varnish pula dia kata, varnish and rubber cost for the whole year are around 50,000. So bila dia cakap macam ni, dia tak cakap varnish ni yang penting tak penting. So varnish ni dia akan jatuh kepada second punya ni, which is on indirect material. Okay, so dalam business ni, lumber, wood and pulp and fabric adalah direct material. Varnish and rubber cost adalah indirect material. Okay, indirect material pun still variable cost dan juga controllable cost. Sambung. So material dah settle, sekarang kita pergi ke labor pula. Okay, salary for carpenter and designer. Dia cakap kat sini, Fizi paid their carpenters and designer of RM 20,000 per month. Salary for carpenter 20,000 per month. Kita buat annual, yearly, so kita kena times 12. 24,000 times 12. Okay, 20,000 times 12. So kita dapat direct labor. And then kita kira EPF dia dan juga SOXO dia. So dia sekali lah. EPF dan juga SOXO. So dia kata SOXO EPF belum masuk lagi. Dan biasanya gaji ni adalah tetap. Okay, bila gaji ni tetap, dia uncontrollable lah. Okay. Next, dia kata juga overtime. Okay, kemudian dia cakap, due to high demand, all workers are compulsory to work extra hours and overtime of RM100,000. So bila kita cakap pasal overtime ni sesekali sahaja. Tetapi pada masa overtime dibuat tu, overtime tu sangat diperlukan dan diwajibkan. So bila overtime tu diwajibkan dan sangat diperlukan, so kita letak ada direct labor because dia penting. Tanpa overtime tu, order takkan siap. Okay. Overtime ni dia bukan every month, dia based on project and then kita tak boleh letak under fixed cost. Sebab dia bukan bulanan. So overtime ni kita boleh control tak? Kita boleh control lah. Kita suruh staff kita buat overtime betul-betul, jangan curi-curi. And then overtime ni biasanya kita bayar based on hours lah. Production manager, this one production manager. Production manager salary, as I mentioned earlier, production manager tak pegang bahan mentah tu. So dia bukan direct labor, dia indirect labor. Dan kerana gaji dia adalah fixed, so dia adalah tetap. Adakah dia controllable? Yes, dia controllable. Dia uncontrollable. So dia gaji bulanan. Okay, kita tengok kat sini lah, cantik sikit. Okay, supervisor salary pun sama juga. Dia bukan direct, dia indirect because dia tak pegang direct dekat material tu. So we put under indirect material. Dia adalah fixed cost sebab dia gaji bulanan dan dia adalah uncontrollable. Okay, human capital dia adalah admin cost. So dia tak berada dalam kilang, dia adalah fixed dan dia adalah uncontrollable. Okay. Monthly maintenance cost. Okay, maintenance cost dalam kilang, sebab dia kata ke dalam kilang kan, maintenance cost. So dia bukan direct expenses. Kita letak under indirect expenses. Cost sebab dia kata monthly kita kena bayar setiap bulan lah. Tanpa fail, mungkin kita ada kontrak dengan supplier bayar 2,000 sebulan. Okay, so ini adalah fixed cost. Depreciation, sebagaimana yang saya inform tadi, dia ada percentage dia. 1.1% kali 400,000, 4 million dapat 400k.
So 400k tu adalah fixed cost sebab depreciation tak berubah. And then dia adalah uncontrollable, kita tak boleh control sebab depreciation fix setiap bulan, setiap tahun, setiap bulan. And then kita pergi insurance pun dia adalah kita kategorikan dia under indirect expenses sebab dia bukan direct dan dia ni adalah lebih kurang dia adalah kita punya kategori bersama dengan dia punya depreciation ni. So insurans adalah fixed cost sebab kita bayar setahun sekali. Insurans biasanya kami bayar setahun sekali dan dia tidak boleh dikontrol. Maksudnya kita dah bayar sekali tu dah settle. Kalau kita nak kurangkan maksudnya setahun sekali tu kalau kita tak nak banyak, kita nak jadikan dia controllable tu, maksudnya setahun sekali. Kalau based on annual kita boleh control, based on monthly kita tak boleh control sebab kita dah bayar setahun sekali. Utility ni 80% kilang, 20% admin cost. Okay. Utility as I mentioned earlier, utility kita letak kat mix dulu untuk foundation level supaya you senang faham, and then utility kita boleh control. For booth pula marketing kan. Okay, variable cost dan controllable. Social media platform pun sama. Insurance pun ada marketing juga, transportation pun ada marketing. And patent is under direct expenses. So yang mana kita boleh kontrol, yang mana kita tak boleh kontrol, kita masukkan dalam ni. Okay. So nanti conversion cost ialah sekejap ya. Conversion cost ni sekejap. Kita tolak direct material. So conversion cost sama macam dalam kita punya slide ya. Sekejap saya share slide. Slide presentation chapter 2. Okay, saya buka slide kita. Okay, jom. Okay, conversion cost adalah direct labor tambah dengan manufacturing overhead. Direct material, direct labor tambah dengan manufacturing overhead. So kalau yang dalam ni adalah warna hijau ni, sorry. This one direct labor dengan manufacturing overhead. So kalau dekat sini direct labor tambah dengan manufacturing overhead. Ini adalah dia punya conversion cost dia. So total production cost dia 2.5 million, prime cost dia 1.5 million, manufacturing overhead 678k, period cost you tambah 2 kat sini 254. So siap you punya soalan. You buat kotak-kotak macam ni, and then you asingkan antara kat atasnya saya tulis product cost, period cost, total production cost, cost behavior punya, and the decision making. Okay. Yang ni yang saya punya. Untuk you punya assignment, this one is soalan assignment you. Okay. Soalan assignment you, dia tak ada mention company ni buat apa. Cuma dia suruh you pecahkan. Based on sama juga yang macam tadi juga. Sama. Cuma kali ni 50 item. This is your assignment. Okay. Nanti saya akan share assignment ni malam-malam sikit lepas tarawih untuk saya tengok balik dia punya ni. Okay, and then saya akan bagi dekat you assignment ni. Assignment ni submission dia minggu depan, and then you kena present lah assignment ni. Seorang satu kena present. Presentation tu nanti saya akan bagi siapa-siapa yang buat, maksudnya first presentation saya akan ambil nombor yang mana daripada mana ke mana you kena present. Tetapi you kena prepare semua untuk you punya presentation next week. Okay, so this one ada 2 presentation lah. Yang pertama itu yang 50 item tu, and then the second one is assignment. Boleh ya? Okay, sir. Okay, jom kita go through satu-satu dia punya soalan dia. Okay, this one assignment chapter 2. Soalan pertama. Microchip
used in producing scientific calculator. Microchip dalam calculator you tu, okay, adakah dia sangat penting? Adakah dia direct material ataupun dia indirect material? Microchip penting tak? Kalau ada calculator ni, kalau tanpa microchip, kita boleh guna tak calculator tu? Tak boleh. Yes. So you boleh letaklah dekat dia under direct material, direct labor, direct expenses ataupun lain-lain. Masukkan je amount ni dalam you punya Excel ni. Saya akan bagi dalam Excel file dan you kena masukkan and then you kena present next week. Dalam slide presentation, fabric used in producing clothes and garment. Kain. Okay, fabric tu merujuk kepada kain. Kalau kain kita nak buat pakaian dengan apa-apa garment, penting tak kain tu? Okay. Ink used dalam production of textbook. You nak buat magazine, you nak buat buku. Ink tu penting tak? Tanpa ink you boleh buat tak? Maksudnya printer tu ink tak ada. So untuk buat buku, apa yang paling penting? Secara fizikal ni lah, you jangan cerita pula yang orang yang prepare benda-benda kat dalam buku tu. Maksudnya dia punya content buku tu. Secara bila kita nak produce tu je, apa yang penting untuk production tu? Kertas dan kadang-kadang ink, kan? So dekat situ ada dua item yang penting kat situ. And then salary of chief executive officer, gaji CEO ni. Kat mana you dah letak gaji CEO? Stationery, dia kata 80% plan, 20% admin office. Overtime made, sekarang ni dia cakap overtime ni, dia kata overtime biasa, bukan compulsory overtime tau. Overtime biasa-biasa ni, so overtime biasa-biasa ni biasanya tak kat mana? And dia kata monthly wages for plant operator. Monthly wages ya. Dia memang setiap bulan kita bayar wages dia untuk plant operator. Okay. Dekat Malaysia biasanya kalau monthly wages ni dia bayar bulanan tetap lah. Monthly rental expenses for factory, rental of factory. Plastic used dalam packaging of product. Okay, dia cakap sini plastic used in packaging of product. Sekarang ni dia bagi general je. Dia guna plastik untuk packaging. So you can assume packaging ni dekat mana? Dekat final product ke? Belum final product. Kalau biasanya kalau dia tak cakap final product, maksudnya packaging untuk biasa-biasa je, bukan yang barang dah siap nak packaging untuk hantar dekat customer ke. Saya ada kelas, nanti saya scan lah. Bila ni? Esok? Boleh? Bawa lah. Bos nak. Beres. Okay. Jadi saya scan. Datuk je makan. Sini. Sekali. Okay, saya ada kelas. Beres. Okay. Plastic used for packaging of product. Okay. Kalau dia kata final product tu, maksudnya dia packaging dalam kilang, bukan barang yang dah siap contohnya. Okay, kalau dia kata barang siap, dia akan cerita lebih detail lagi sikit. Plastic used for packaging of product for final ke ready to be courier to customer ke, yang tu under sales and marketing. Factory water bill, biasa punya. Cost of advertisement, royalty, insurance, exhibition cost, heat, light and power, macam electricity juga, supervisor salary, repair and maintenance upon request. Dia kata repair, dia bukan monthly, dia upon request. Kalau ada rosak, ada orang datang baiki, upon request, tak sama macam dalam soalan tadi. Wages for crane, haulage driver in haulage company, dia buat transportation punya crane tu. So driver tu direct labor ataupun indirect labor. Production manager salary, paper use in printing book. Okay. Petrol yang digunakan untuk delivery of finished good, dia dah cakap finished good untuk ready to be sold, dia ada. Kalau ni dia ada sales and marketing lah. Cloth used in making dress ataupun shirt, sama macam kat atas juga. Varnish used in making table.
Malt used in making ice cream. Assembly worker wages in vehicle assembly department. Basic wages and salary, 30% direct labor, 70% indirect labor. Haulage cost, which is separate from raw material. Leasing of computer for inventory, inventory dalam kilang. Depreciation of plant and machinery, canteen, 60% factory, 40% admin, carriage inward, which is separate, insurance, foreman, cleaner and janitor, wages, lumber, wages for press operator in printing company, carriage outward, electricity, patent, salary, interest on loan, inspector salary, inspector bukan pegawai polis, inspector ni quality, bahagian quality, salesman commission, annual insurance for staff, 70% factory, 30% admin, spare part, water used in making ice cream, steel used in shipyard, lubricant oil, wages of lift operator and monthly telephone bills. Ada 50. This one is assignment. You kena masukkan dalam kolom-kolom ni sampai habis. Okay. So dia ada jawapan dia lah kat sini. Kalau kita nak tengok, dia ada jawapan dia sampai last kali fixed cost, variable cost, semua cost ni juga akan masukkan dalam ni. So soalan ni saya akan bagi malam selepas tarawih nantilah. Saya nak tengok lagi one more round before saya give to you. Okay, ada soalan tak? Tak ada sir. Tak ada ya? Okay, biasa bulan puasa ni saya tak buat lama-lama lah. Saya buat cukup-cukup je kita punya masa ni. And then saya open kepada soalan because kalau mana yang kalau dah okay, kalau yang faham, maksud next week kita akan ada 2 kelas untuk saya completekan kita punya Kahoot, kita punya quiz, kita punya test, kita punya submission of 2 slide tu. Hari Rabu dan Khamis minggu depan. Okay, by the way, you ada tak kelas hari Isnin, Selasa, Jumaat pukul 5 petang? Sebab saya akan buat kelas hari Rabu Khamis. Tapi at the same time, saya nak buat kelas juga hari-hari lain juga untuk kita cover di bulan Ramadan ni lah. Sebab kita punya kelas ni sikit-sikit je. 1 jam macam tu je. Hari apa yang you free selain pada Rabu dan Khamis? Pukul 5 petang. Isnin Selasa tak ada kot sir, pukul 5. Ya, okay. Next week saya akan beritahu, mungkin kita ada kelas 3 kali seminggu, 1 jam. Tapi kita buat satu je lah, macam tutorial, 1 soalan sahaja. Presentation pun sikit-sikit sahaja. Kahoot, ada quiz, test. Quiz dengan test ni kita buat quiz, kalau quiz kita buat test biasanya saya akan bagi soalan and then you kena submit email lah, through email. Test ni pun saya akan bagi awal soalan dia, tetapi hint-hint tu semua saya akan bagi awal dan kita akan buat 1 hari, mungkin hari Sabtu ataupun Ahad. Test tu 2 jam 3 jam lah pagi tu you akan buat and then you akan on you punya kamera and then saya akan record kat situ lah you punya test tu nanti. Test kita test online, you buat sambil you on camera. Kamera tu just nak on at least you ada kat depan kamera lah masa you buat tu. Saya akan monitor dari situ lah you punya test. Test 1 dia akan masuk benda macam ni juga. Next week saya rasa insyaAllah kita kalau ada masa kita akan buat test 1 next week. Contoh test 1 ni ialah contohnya ni, contoh saat ni test 1 contohnya. Saya cuba buka lah test 1 ni contoh dia. Quiz pun saya akan bagi juga. Lambat sikit. Contohlah sebab takut lambat. Okay, jom. Yang ni contoh dia. Okay. Ni yang 2019 punya. Dia bagi soalan objektif dulu untuk chapter 1.
Lepas tu dia bagi soalan ni. Ni contoh dia soalan dia kan. Okay, lepas tu dia suruh kira lah. Prime cost, manufacturing cost, total production cost. Yang ni high-low method yang kita dah belajar. Okay, high-low method nanti kita akan belajar lagi sekali minggu depan, satu tutorial special untuk high-low method ni. Baru kita boleh buat test. Okay, ni satu soalan contohnya. Ada satu lagi contoh tapi kat sini ada jawapan. Saya boleh tunjuk sekejap sahaja. Soalan pertama ni, 20 soalan pertama ni dia bagi, ni test 1 juga. Tapi ni answer scheme. Lepas tu dia tanya soalan macam ni, employee semua cost, and then dia suruh pecah, dia suruh bagilah under fixed cost ke, variable cost ke, production admin ke, and then ni soalan macam ni tadi. So dalam test. So nanti saya akan fikir macam mana saya nak buat saya punya test ni. Ini ada high-low method. Ni contoh dia. Soalan test lah. So biasanya saya bagi 2 jam plus 1 jam, 3 jam lah untuk you buat test ni masa dalam hari Sabtu pagi nanti ataupun Ahad pagi. Biasanya Sabtu pagi lah saya akan buat. Okay. Cukup setakat hari ini. Selamat berbuka semua. Kalau ada soalan nanti you boleh tanya dalam WhatsApp. Okay, thank you. See you next week on Selasa, insyaAllah. Thank you, Thank you, sir. sir. Okay, you are welcome. Bye-bye. Selamat berbuka, sir. Selamat berbuka semua. Yang mana tak faham nanti you tanya saya ya. Okay, sir. Okay, welcome. Bye-bye.